Hi! So, pag-uusapan natin ngayon is XML and XSL. XML stands for Extensible Markup Language. So, parang HTML lang din siya. And XSL is a style sheet just like CSS. So, para saan yung dalawa, no? Gagamitin natin sila to achieve an output kagaya nito. Isang official receipt from a store. So, any official receipt na hawak nyo, pwede nyo magawa by using those two. So, this is part ng project nyo. Now, pinicturean ko na siya kagabi and we have now here yung digital version. No? Ito yung picture nung receipt kagabi. Yan din yun. So, I just hide some details no? Para hindi makita ng iba. Just like the card number dun sa dulo, yung apat. And anyways, let's get started. Close ko lang yung cam so that makatipid ng konti sa bandwidth. Now, we'll have here the VS Code. So, siya yung gagamitin ko for this video. So, kung wala kayong VS Code, Notepad, pwede sa cellphone din. You can type on your phone yung XML para yung ginagawa nyo lang sa HTML. No? So, we'll click File and then New. So, isi-save natin to kagaya dun sa SNR. Ayan. All files, ayan, lagyan na lang natin dito, we'll put here SNR, since SNR siya. And don't forget to attach or include yung extension name na .xml so that the file is a .xml file. So the first line na kailangan natin, kagaya ng na-discuss previously, is yung version, which is 1.0 for the XML. And then yung encoding type niya is the UTF-8. Okay? The next is isang rule sa XML. Lahat ng XML document dapat mayroong root element. So since this is for SNR, we'll use SNR tag. So napansin nyo, di ba? It's not a common or usual na tag na nakikita natin. So XML parang HTML lang din siya. Gumagamit din tayo ng mga tags. But the good thing about XML is we have the freedom to invent or create our own tags. So basta may rule na sinusundan lang. Okay? So we have now the root. So tingnan natin yung resibo kanina. We have here, zoom natin. Tingnan natin yung details ng receipt. So we have the company name, SNR, and then we have the address here. So, pwede nating sabihin this is the company information. And then ito yung term, MER, di natin alam anong ibig sabihin yan. Then yung card type. And then we have here the card details, naka-XXXX. Then pangalan ng customer. Then may straight na word. I don't know what's the meaning of straight here also. O baka straight na payment through credit card. Then date, kung kailan nabili, and then time, and so on and so forth. The total amount, and then yung footer dito. So, unahin muna natin yung company information. So, since that's a company, so mas maganda yung mga ginagamit mong tags are related doon sa dinidescribe nila na data. So, company information. Then, we have the company name. So, SNR, pag tinype mo yung ampersand dito, the rule, it's strictly illegal to use the ampersand and even less than sa XML. Magkaka-error yan. But we can still use ampersand through the use of entity referencing. So, paano yun? You just simply type ampersand amp for ampersand then semicolon. So, lalabas niyan is N. Tapos, R, which is for SNR. And then, company, yung closing tag natin. Again, isang rule, unlike sa HTML, there are some tags na kahit walang closing tag, pwede mo silang pwedeng umandar o walang problem na may encounter. But for XML, it's a different story. Kailangan kapag may opening tag ka, lahat sila may closing tag. So, sisave ko muna siya. And then, let's try to run now our XML document. I-run natin siya sa IE or sa Internet Explorer. Ayan. We have now here kung ano yung tinype natin dito. So, SNR, company info, company name. So, makikita natin we can, ayan,
collapse yung tree natin. So, XML is like a tree. Nag-start sa root and then depende kung ilang level yung mga ibang elements mo pa. Now, let's try to remove yung entity reference. What will happen? So, sinave ko siya, then refresh it. So, walang lumalabas kasi nga because of the symbol amp. So, balik natin, save natin siya. So, here we go now. And another thing is, kapag yung SNR dito is big letter, dito is small letter, because it's case sensitive, and lalabas lang yung SNR, hindi lalabas yung mismong document. In other browser, sinasabi niya kung anong nangyari. This is Internet Explorer, no? Open ko siya ngayon sa Google Chrome. Let's try to open this one sa Google Chrome. And let's check kung anong nangyayari inside our XML document kapag Google Chrome. Ayan. So, this page contains the following errors. So, sasabihin niya anong error and then opening and ending tag mismatch. Ayan. SNR line 0 and SNR. So, makikita niya na dito yung error. Ayan. So, hindi tayo mawawala. Yung browser sinasabi din niya. Okay? So, next is tapusin na natin yung dito. Let's make this one correct. Ayan. So, we have the company name. We have now yung membership tag. So, lagyan na lang natin dito, membership shopping. So, lagyan na lang natin tagline yon. So, membership shopping. Then, next is yung version nung ano natin. I don't know kung anong version yan. Basta version yan nakalagay. Ver. So, we have here ver 06 RUS 02. Then, closing tag. Then, another opening tag. Probably address yun. Add. S. Again, ampersand. R. Fernando. Address 1. And then, we have here address 2 for Olongapo, Gapan Road. Yeah. And then last is the address 3, which is the San Jose, San Fernando, Pampanga. No? San Jose, San Fernando, Pampanga. Then closing tag, address 3. Then yung counter 9 na nakita nyo kanina, I don't know, baka dun sa counter kung saan nagbayad. Lalagyan lang natin counter, then counter 9. So, we're done with the company info. Bababa tayo niyan. So, tapos na tayo dito sa part na to. Let's go now with the term and card something, no? So, try natin gawin is, let's divide that thing into term info na lang. So, di ko alam ano yung term. Terminal, terminology, something. So, lalagay natin term info. And then, tab natin, we have the term number, or pwede mong sabihin term, no? Kasi nakalagay doon, term number, di ba? Okay. So, we have here 35610272. Okay. 35610272. Then, term, no? And then, next is yung mer number. So, lagay mo lang mer, no? Which is medyo mahaba. 00050 9180 11125 9180450801. And then mer number. Okay? And then lastly is yung card type. So, lagay natin card type dito. Yan. So, lagay natin card type MasterCard. Yan. Then, closing tag nung term info natin. So, tapos na tayo sa dalawang part. Ang natitira na lang yan is this one. Pwede nating sabihin ito yung customer information. Tapos, ito yung transaction, no, mismo. So, let's make that as
customer info. Then, lalagay natin yung card, which is 1, 2, 3, tatlong XXX. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Then, yung apat na digit na binura ko, lagyan na lang natin 1, 2, 3, 4 din. Then, yung C na nakalagay doon na character. Okay, next is yung name ng holder. Ilalagay natin Raquel M. Flores. Okay. And then, let's have here yung susunod. We have the straight. Ito no, kung anong straight. So, lalagay na lang natin ST. Tapos, naka all caps. ST. Ayan. Then, we have here, kuklose na natin yung customer info. So, lastly is the transaction. No? Yung batch number, trace number. So, let's put here batch. No. Ayan. Batch number. Ano yung batch number? So, all caps pala siya. Which is 408. Okay. Then, batch no. Next is the trace number. Lagay natin. Which is trace no. 0000481. Hindi ko alam kung may 1 pa yun. Pero yan na lang. Trace no. The next is yung date and time. So, lalagay na lang natin siguro dito date o kaya DT. No? Shortcut for date and time. You have your date, time, October 29, 20. Ibig sabihin 2020. 17, 15, 14. Ayan. Then DT. Then next is yung reference number. So ref no na lang. Ref that no. Okay. 030. We have 1, 2, 3, 4, 5. Lima ba yun? 4 lang. And then 14853. Ref no. The next is yung AID. Nalagay natin AID. A, ilang 0 yun? 368. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then 41010. Aid. Next is yung app. And then MasterCard. Lastly, yung TC. CST C 2A 3B 09 dog 2D A1 8546E. Ayan. And TC. So, tapos total. PHP 6484.06. Lalagay natin total. And then, kuklose natin yung customer hindi pala tayo naglagay ng opening tag for transaction information, no? So, closing tag for the transaction information. And we have here now yung opening tag for trans info. Yan. So, lastly, yung last detail na lang na nandito is yung footer. So, we have here, I agree to pay 1, 2, 3, 4. So, we have 4 lines. Nalagay na lang natin footer info. Then, close na natin. So, let's put here, for example, ito yung message 1 na lang.
I agree to pay the above total amount. Ayan. Then message 1. Then for message 2, according to the card issuer policy or agreement. Message 2. And then lastly, yung customer copy, lagay natin CC 1, 2, 3. Customer copy 1, 2, 3. So this is for the CC. Then lastly, yung AC, yung acquire number, acquirer number or code 07. So save natin. Now let's try to run our oops, may mali. Message 2, may mismatch. MSG2, or sorry, ayan. So nagkabaliktad. So we have here now an XML document, which is yun yung SNR, yung root element natin. Then we have the customer info, term info, or company info, rather, trans info, and then footer info. So for the company info, check natin yung SNR. So kung ano yung nakalagay doon, ito lang yun. Now, this thing doesn't do anything yet, no? Parang linagay mo lang yung information ng resibo or data ng isang receipt sa isang XML document. So we'll be applying now XSL para yung output nito magmukhang parang HTML or kagaya nung nasa picture yung resibo na to. Okay? So, ready na? Let's go back to VS Code and then gawa tayo ng bagong file. Ito yung SNR XML na ginawa natin ngayon lang. Then, let's create now, pwede nating sabihin SNR ulit. But this time, it's .xsl. So, it's not XML. It's, sorry, nasave as ko pala, no? Save as ko siya. snr.xml. Ayan. So, let's put here. So, nagkaloko-loko na. snr.xml. So, I will remove this one. Deleted. Ayan. Open ko lang ulit yung SNR na ginawa natin. Ito. Yung ngayon lang. And then, let's open yung snr.xsl kanina na na-save natin. No? So, hindi natin kailangan yan. Hindi ganyan yung gagawin natin for XSL. So, happen na save as lang natin yung file kanina. So, let's start now creating our XSL, yung style sheet natin for the for the XML. So, first thing na gagawin natin, again, we need to put here the version nung XML file document natin, which is 1.0. And then, again, the encoding is UTF-8. And then next, so you need to type XSL. Parang XML, HTML lang, no? You need to declare the style sheet. Then version, which is 1.0. Tapos XML NS XSL. Then HTTP www.w3.org. So ito yung standard recommended by the W3C o yung World Wide Web Consortium natin, XSL and then transform. So ayan yung buong code natin. Next, we'll be using an XML template. Match. Ayan. So ang ibig sabihin nito, it's for the entire XML document. Itong symbol na to, yung line na yan, yung match. Then we will start with HTML and then body. So maglalagay tayo ng style. Ang gusto natin yung resibo, parang iba pag linagay natin dito, makikita natin na may parang box or border sa gitna for our receipt. So to do that, we'll apply some styling dito sa body natin, yung buong document natin sa XSL. So style, we'll put a margin here.
0px. So I hope madali na lang sa inyo to kasi pinag-aralan nyo na to sa web dev. And then the font size ng buong document, let's say magta-trial and error tayo dito, no, na magpipit dun sa border nung ginawa natin. So let's try 12px muna. And then font. So kung gusto mong gumamit ng font, wala na mga problem. Pero kung wala muna, let's try it na ganyan muna. Later natin i-apply si font if ever. Yung font family natin. So we'll center now yung buong border natin, yung body. So we'll create a div. Then another style. This time magkakaroon tayo ng width na let's say 300px, 50px lang. And then the background, gusto mo maglagay ng background color. So dahil gray yung resibo, tingnan natin mamaya kung anong magiging kalalabasan yan. Border, for the border, we need a solid line for the receipt, parang nandun sa loob ng box. So solid, and then thin, lagyan natin gray. Okay, and then the WebKit, para sa mga even the Moz, okay, para supported sa ibang browser. Shadow 0, 8px, ayan, 6px, negative 6px, black. Okay, so lalagay natin dito sa baba yung continuation niya para hindi masyadong mahaba. Ay, nakikita nyo. So dito, Moz, ayan. So yun nandito sa banda dito, pareho lang naman yung lalagay natin. This is for Mozilla, yung WebKit para sa ibang browser. So Moz is for Mozilla browser. WebKit is for Google Chrome. So we have your box shadow 0, 8px, 6px, negative 6px. And then same thing, so black din. Then para dun sa Internet Explorer, you can type here box shadow, then 0, 8px, then 6px, negative 6px, and then black. Ayan. So, the difference here is WebKit lang, then ito yung Mozilla. But the value is parehong-pareho. So, let's start creating now yung style ng paragraph natin. So, we'll create a paragraph for those na nandun sa company info. We'll be typing here text, align, and then isi-center natin lahat. Okay? Then, syempre, kung meron kang opening tag ni paragraph, meron ka rin closing tag. So, now for the style sheet, or sa template, tsaka sa style sheet natin, para hindi mo makalimutan, ilagay mo na din dito. So, we can simply type here XSL, yung closing tag niya. Unahin natin si template. And then, pinakadulo si XSL style sheet. Ayan, style sheet. Okay, then we have here yung closing tag for the body. And then, closing tag for HTML. Then, sino yung susunod? We have center. Ayan, para hindi mo na makaligtaan, no? So, sobrang dami ng line of codes na ita-type natin. So, pwede nating i-save yan and then you can see what will happen kung may border na ba. Pero to check, maglagay muna tayong isang line, no, ng code dito. So, it's very important here, nagagawa tayo ng XSL for each. So, ayan, parang naglulup ka ngayon. So, for each select natin yung SNR. So, saan galing si SNR? Yun nandito, ayan. SNR, and then company info. So, company info. Then, double quote. Next is, pwede nating style yung SNR na word doon by typing here
dahil na parang naka-italicize ata yung, or parang nakaslant ng konti. So, i-italic natin. And then, ibobold natin. Then, we'll apply styling, which is yung color niya by default black na, no? Pero, lagay natin black. And then, yung font size. So, lakyan natin ng konti kasi malaki yung SNR na word doon sa resibo natin. So, we'll apply here 75px. Sample muna. And then, font. So, huwag muna natin palitan yung font. Later, check natin kung ano magandang font na babagay. The closest doon sa resibo natin. And then, the value of, yan, isa-isa niyan, itatype mo na. Select. So, sino yung i-format mo ng ganyan? Anong pangalan ng tag for the SNR? So, company name. Lalagay mo lang select company underscore name then double quote backslash. So, di ba ang ruling natin sa XML, isa pa na ruling is lahat ng attribute is naka-appear sa double quote. And then, yung proper nesting. So, dahil nauna si B, i-BB muna natin dito. Ko-close muna natin yung bold na tag. And then, yung I tag. And then, gagawa tayo ng BR. Para sa baba, lalabas yung susunod na code. So, we can save now our file. And then, so sir, paano ngayon ma-apply yung styling nung SNR na to? So, ang gagawin natin, we have here, no? Ito yung folder ko. Ito yung XSL document natin. Ito yung XML. So, ikakopy natin yung XML ngayon. Then, ipipaste natin. Ang lalagay lang natin dito, SNR. Pwede mong sabihan na link. Okay, pwedeng ganyan. Ibig sabihin, ililink natin ngayon yung XML file natin na to doon sa XSL. Parang sa HTML lang. Yung meron kang CSS file, tapos dito, kinol mo lang yung style sheet na ginawa mo. So, let's open now this file inside our VS Code, yung SNR na may link. Ito. So, napansin nyo, kung anong laman nito, ito din yon kasi kinapi-paste lang natin kanina. So, huwag kayong magpa-confuse, no? Ayan. Parehong-pareho lang yan. Pinalitan lang natin yung file name. Ito kasi, plain XML document. Ayan. So, pag binuksan mo din to, ganun din yung lalabas kasi wala ka pa namang ginagawa talaga na link for that XML document. So, sir, paano tatawagin ngayon yung style sheet na yun for the XML file? So, it's very simple. Parang sa HTML lang. Ang gagawin lang natin is $XML style sheet. Then, you declare the type. So, it's text. Then, it's XSL. Diba sa CSS? CSS dito. Okay? So, dito naman, XSL kasi ginamit natin. Then, href. So, ililink mo ngayon yung reference natin. Anong file name ng XSL document mo? Parang sa CSS lang. For example, footer.css, header.css. So, this one is snr.xsl. And then, we'll just save it. Ayan. So, pag na-save na, let's try now opening our XSL document dito. So, ayan. We have the XSL, yung trace number. So, meron dito customer copy. So, hindi pa nag-take effect yung border natin. Let's check kung ano yung naging problem. Wala yung T dun sa style sheet nung ano natin, no? Kaya napansin nyo, hindi nag-take effect kanina. So, ayan. Still, wala pa rin. Let's check ano yung problem. Style sheet, version. We have here now the XML XSL, okay, double quote, http, www.w3.org, 1999, XSL, transform, yung template, nagmatch, okay, tama naman, and then, we have here the XSL template, na-close natin, okay, yung value for each, hindi natin na-close tong isa na to. So, probably that's the problem. Let's try XSL
Ayan. So, nakita niyo yung problem din pag hindi na-close na maayos yung mga opening tag. So, ayan. So, we have here now, SNR pa lang. So, ito yung resibo kanina. So, medyo okay na. Nakuha na natin yon. Napansin niyo, wala naman tayong word na SNR dito. Kinol lang natin yung company name from the SNR document. Pero ito na yung pagbabasyan natin yan. Ito, naging reference lang natin for XML. So, to link the XSL, ito lang yung dinagdag natin do sa XML file. So, now, let's continue. No? Tapusin na natin yung first part ng resibo natin, which is this one. So, medyo yung color is gray. So, pwede tayong pumunta sa Google. Hanap tayo ng medyo clear na hexadecimal color. No? Color code. Yan. Tingin tayo ng color for hexadecimal value na medyo grayish. So, pwede na siguro to. Copy natin. And then, you just go back to VS Code. Instead of gray, yung background color niya, gawin natin ganito. Lagay lang natin na hash symbol. And let's refresh it. Ayan. So, medyo light ng konti. So, mas better ngayon, no? Next. So, we're done with the company name. Anong susunod dun sa resibo? Sa picture. It's the version naman. So, ang gagawin natin ngayon is the version. Okay. So, B style din. Kasi napansin nyo dun sa resibo, naka-bold yung membership shopping. So, style. And then, font. Tapos, takyan natin ng konti yung font size compared dun sa original or ibang font. So, kung 12 yun, gawin natin 14 to. Pwede mo namang edit anytime yung mga natin, yung mga values natin dyan. And then, XSL value of select. Then, so kaya dapat related dito para hindi ka laging tumitingin. Natatandaan mo. Mas simple, no? Mag-code when it comes to calling the function o yung mga tag names natin. So, you have here the tag. Ko-close natin. Ayan. And then, dahil nag-bold tayo, close natin yung B. And then, mag-BR tayo. So, BR para bumaba yung susunod na line. So, we have now the membership shopping. Pero hindi nakadikit kagaya dito sa resibo. Mamaya ayusin natin. Tapusin muna natin yung buong layout ng receipt natin. We'll go now with the XSL. So, dahil hindi na kailangan ng styling dun sa iba, hindi naman sila nakabold, you can strictly type value of select yung ver. So, saan galing yung ver? Yung parang version na nakita natin kanina doon sa receipt. And then BR. So, kung tamad kayo, you can just simply copy the code and then paste it. Ayan. So, ano ba yung mga sumusunod? We have the ver. Tapos na tayo. 1, 2, 3, 4. So, we need 4 more codes na kamukha nun. So, you have here the address 1, address 2, address 3, and then yung counter. So, save natin. Ayan, address 1, address 2, address 3, yung counter. So, save natin. Ayun na ngayon, yung resibo. So, ayun siya. Diba? So, yung font, diba, kagaya nung binanggit ko kanina, let's open WinWord. Tingin tayo ng font na close doon sa word nito. So, let's say Olongapo-Gapan Road. So, check natin. Sino yung mas closest? Calibre. Dapat pala dito natin linagay. Ayan. Calibre light. Hindi. Ayan. Okay. Times New Roman. Hindi din. Pwede itong Cambria, I guess. Pero masyadong mataba. Body.
Ito siguro, no? Agent CFB. Try natin yung agent CFB. So, to apply that, punta tayo dito. I-apply natin lahat sa buong body. So, lalagay natin paano maglagay ng font. So, you call the font family. And then, agency FB. Check natin. So, from this one, ayan, naging ganyan yung itsura niya. Pero yung SNR, nagbago din. So, dahil ayaw nating madamay si SNR na ano doon, maglalagay din tayo dito ng font family. Na kaya maganda dun sa SNR. No? So, font family. And then, let's check kung ano yung font na pwede natin gamitin na medyo close dun sa SNR. Try natin yung mga default lang, Arial Black. So, dahil binago natin, ayan, yun yung magiging itsura niya ngayon. So, close enough. So, version, RUS, counter 9. Ayan. So, continue na natin. So, tapos ka na dito. Napansin nyo, no? We're done with this part ng company name. So, yung term number naman. So, dahil ibang ano yun, part na ginawa natin, ibang element. So, we can use table for those. No? Kasi nga, napansin nyo dito, mapupunta dito sa right side. So, ako, didiskartihan ko yan. Siguro gagawa ko table. Ay, magko-call span tayo. We have column 1, column 2, column 3. So, dito walang laman. So, tingnan natin paano siya matatapos in that way. So, let's start creating now a table border. And then, walang border, no? Pero try natin, naglalagyan ng 2 para nakikita natin yung table kung gaano yung, or paano, no, na-format yung table natin. So, yung font size, huwag muna natin galawin for the meantime kasi gagamitin natin yung size ng buong body na 12. So, we have here now XSL. And then, for each select, so kanina, ang sinelect natin, company info. So, this time, si term info naman. So, be selecting SNR term info. Ayan. So, next, hindi natin kailangan na i-bold kasi di naman naka-bold dito. Hindi rin na naman naka-style. So, let it be na ganyan na lang. So, since meron tayong table, we need a table row. And then, magkakaroon tayo ng table data dito, ano. So, we have here, okay, ibang kulay. Ayan. So, TR, then we will use TD here. So, align left yung sa term muna. And then, try muna natin siyang i-call span ng dalawa. Okay. And then, yung width, huwag muna natin siyang galawin. Tignan muna natin yung default niya. Then here, makikita natin na merong term na word. So, pwede natin i-type dito, term, number, then space. So, kagaya ng ginawa niya dito, pwede nyo ding i-copy ng ganyan. So, yan. I-copy lang na ganyan. Then, palitan mo lang yung ver. Imbes na ver, ano yung tinatawag mo? Term number. Okay, so term, no. Next, gagawa tayo ng bagong TD, which is for the other side naman, yung mer, yung nakita nyo kanina. So, this time, i-align right natin. And then, with, so, muna na din natin galawin. Default na muna. And then, mer number. Tapos, pwede natin i-paste dito. Instead of term number or ver, mer number. So, again, bago nyo sa Iran, pag sinave nyo yan, babalik dun sa dati. So, anong kulang? Kasi gumamit tayo ng table, walang closing tag. Gumamit tayo ng XSL dito without the closing tag. And even TR, hindi natin siya na-close. So, let's follow the rule, yung properly nested. So, TR muna. Reverse naman yung pagko-close. And then, this time is XSL for each. And then, lastly, yung table natin dito.
So let's try to save it. Ayan, refresh. So may kulang pa rin. Yeah, sorry. Nakalimutan nating i-close yung TD. Ayan. So tapos baliktad yung BR dito pupunta. Check natin kung magbi-BR ba tayo. Since table ito, huwag muna. TD na muna. Ayan. So we have now here yung i-zoom natin ng konti, no? We have here yung resibo natin. Napansin nyo, medyo malayo yung itsura niya. Okay lang na may box because of the border. Titingnan natin ano yung magiging effect nung border natin doon. So, medyo malaki din yung close na natin to, no? Hindi na natin siguro gagamitin. Medyo malaki yung font nito compare dito. So, pero titingnan natin, parang pareho lang yung size. So, let's fix that one. And then, yung table, may border 2, nakita natin. Then, gusto natin kasi sumagad yung term dito sa left side at similar dito sa right side. So, let's adjust the width nung term number with, let's say, 250px. So, dapat hindi lalampas doon sa value ng border mo dito, ng div. So, pag refresh natin, ayan. So, nakita natin, ito si term number 250px. Similar naman ang problem niya, medyo napasagad dito. So, let's fix that one. Gawin natin ng 200. So, trial and error lang, no? If you really wish to make this one perfect. Try lang natin. Try lang na try kung ano yung perfect value. So, ayan. So, 150 and then yung isa 200. Nag-match na. So, let's try now to adjust yung font ng table natin. Let's apply here a style. Litan natin ng konti yung font, no? Font size 10px. Ayan. So, save natin. Then, makikita natin, lumiit na. Sumunod na dun sa laki nito. Then, let's try to remove the border. Gawin natin 0. So, ayan. Then, tingnan natin yung resibo natin. Ito na. So, zoom out natin. So, ayun yung resibo. Medyo malayo lang. But, at least nakukuha natin yung layout. So, next is yung MasterCard number. So, tapusin na natin, no? Kikreate tayo ng bagong TR para doon. Kasi sa baba na siya. TR. Then, close na natin agad. Baka kanina nagkaka-problem because we forgot to close yung ibang tags natin. So, align din natin sa left yung table data. And then, dahil siya lang mag-isa doon and tatlong rows yung ginawa natin sa table natin, we'll call span it sa 3. So, sasakupin niya yung buong row na yon. And then, lalagyan natin card type. Okay. Then, yung XSL. Saan na yun? Copy lang natin to. Ayan. So, instead of card type. So, check natin kung card type talaga yung ginamit natin doon. So, card type nga. So, save. Ayan. So, we have here now card type, card type. So, ang problem, nagdalawa yung card type. Tama? So, bakit nagdalawa? Kasi we already have here yung word na card type. So, may option ka. It's either you remove this one o tanggalin mo yun nandito. So, save natin. Yan. So, card type, isa na lang. So, tingnan natin gano'ng kalaki. So, sumobra naman kagaya sa nakikita natin sa resibo. So, next is yung XXXXX. Yung card number siguro yon. So, for that one, ang gagamitin natin ngayon is dahil bagong element yon doon sa XML natin. Ito, yung customer info. So, pwede. Magawa ka ng bagong table ulit. Since table din yon, you can either copy-paste yung previous table. Then, paste mo na lang dito. So, para mas tipid. No? Tapos, napapansin nyo dito yung formatting.
yung font size 10 na. So, applicable na siya sa lahat. So, next is yung customer info. Instead of term info yung gagamitin mo dito, customer info. Palitan mo na lang. And then, next is yung TR. So, napansin natin, di ba, malaki yung font niya. So, style natin ngayon yung row na yun na sa kanya lang. So, we'll change the font size of this one. Let's say, 10 yung ginagamit natin. Gamitin natin yung 16px for the meantime. And then, dahil mag-isa lang siya, instead of call span na dalawa, i-3 natin, no? Then, yung width, gawin natin 300. Try natin. So, tingnan natin yung text dito, XXXX. So, hindi natin kailangan ng wording. Just the, anong pangalan? Card. So, instead of term, no, ilalagay lang natin dito, card. Then, save natin. So, re-remove natin to. Let's check. Ayan. So, we have here now the card number. Pero, dapat naka-align siya dun sa ano natin. It is aligned with the other table. So, gagawin natin, let's say, 350. Ayan. Save natin. So, ayan. Naka-align na ngayon yung receipt natin. Okay, so, probably yung font lang, dun lang nagkatalo. So, you can search your own font if you wish to na gumamit ng font. Okay, TR, then TD for the customer name naman ngayon, no? Yung nakalagay dito. Okay, so pwedeng gawin natin, ito na lang din. Copy mo lang yan, paste mo dito. Then you can simply remove the style kasi yung font, yung size naman nung customer name is similar dun sa card type and other stuff na nasa taas. So yung call span niya is 3 din. Pero instead of card yung ilalagay natin ngayon is name. So, check mo na din yung susunod, which is ST, yung straight. So, let's try to save it. Tingnan natin. Oops. So, name, XSL. Ay, sorry. Dalawa yung naging TR. Kaya nag-error. Then, there's another TR here. Save natin. Ayan. So, you have here Raquel and Flores. So, meron palang character dun sa after nung name niya. Ayan. So, let's save it. So, ayan na. Next is yung straight na word. So, copy natin to because yung straight parang naka all caps, parang mas malaki ng konti. So, instead of 16, gawin natin sigurong 18. Malaki ng konti. Then, instead of card, ST yung gagamitin. So, ayan. Straight. So, ito na ngayon. Next. So, yung malapit na tayong matapos, no? So, we have now the date and time. So, again, pwede nating i-copy na lang mismo yung isang block dito ng table. Then, paste natin. So, check natin. Kailangan mo bang i-font pa ulit? So, customer info instead of customer info ngayon. Ano yung ginamit natin for the parent element dito? Trans info. So, nandito na tayo, no? Then, lastly, yung footer na lang yung poproblemahin na lang natin mamaya. So, we have here trans info. And then, yung batch number. So, nakita natin dalawa. So, gagawin nyo lang yun na ginawa nyo dun sa term at saka dun sa mer. So, yung call span niya, instead of 3, gagawin natin 2. So, dito, 200. So, gaya natin yung format niya. Then, meron tayo dito batch number. So, we'll type here batch, no? May period ba yun? Wala naman dun sa una. So, ano yung pangalan ng batch number? Batch number. So, instead of card, we'll use here batch, no. So, tanggalin natin to. Save. So, tanggalin na pala natin yung style kasi same size lang. Yan. So, we have here the batch, no. So, wala pa siyang
ibang table or TD dito. Kasi nga, para mag-move yung column natin. So, we'll have here another TD, which is align. Yung sa right naman. And then, hindi natin siya i-call span, kagaya yung ginawa natin dito. So, let's copy. Yung width naman ito, which is 150px. Dapat pala kinapin natin yung sa term number kanina. And then, we have here trace number. Tapos, copy nyo na lang to. Ayan, lagyan natin ng space. Space. Then, instead of batch, gawin natin tong trace. Then, save. So, we have now the trace number, batch number. So, ayan. Okay? So, yung date and time naman ngayon. So, for the date and time, dahil solo lang niya, pwede natin copy to, yung solo kanina. Call span 3, 350px. Lalagay natin date and yun, date and time ba? Date slash time. So, date slash time. And then, dito, lalagay natin dt. Kasi dt yung linagay natin dito. So, let's refresh it. Lakyan natin konti. Ayan. So, nadoble. Batch number, trace number, tapos date time. Kasi, dito sa XML file natin, we already have the batch number. So, tanggalin na lang natin dito. Tanggalin na lang natin to. And tanggalin na lang natin yung date and time dito. So, let's save it. And then dito, date and time, save din natin. So, let's refresh. Ayan. Batch number, trace number, date and time. So, alas magkamukha na. Ito na lang yan, yung reference number. So, dahil kagaya nito, yung batch number, tsaka yung reference number. So, we will follow the rule. Check muna natin. So, may ref number na naman. Siguro tanggalin na natin dito, no? Para hindi nagdodoble. Nakasulat na lang dun sa mismong ano natin, XSL. So, saan na tayo? Ref number. So, this is ref no. May period dito. And then, nalagay natin instead of batch number, ref no. And then, this one, APPR code. Yan, may period. And then, yung code, wala. Okay. So, save natin. Ano yung pinangalan natin sa APPR? Ba't wala yung APPR code, no? Yung 24. So, kagaya niyan, nawawala yung APPR code. Nakalimutan nata natin. So, include na lang natin dito. You have here APPR. Then, ano yung code niya? 254146. 254146. Then, closing APPR. So, save natin. Then, lagay na lang natin dito APPR. So, let's try. So, ayan. Meron na tayong APPR. AID na lang. So, malapit na tayo matapos. Kunin natin to. Yung para sa AID. Kasi 3 naman yun. Ayan. So, madali na lang yan. Lagay na lang natin dito, AID, then colon. So, AID din yung linagay natin doon, if I'm not mistaken. Then, lalagay natin dito, paste ulit. After AID is APP. Okay, colon. And then, APP naman dito. Then, yung isa, which is TC. Ayan. Then, dito, TC. So, let's save. Let's check. Ayan. So, meron tayong APP, TC.
So, yung total na lang, no? So, yung total dito, didiskarte natin yan, yung magdudulo, yung total natin. Tapos, mas malaki yung total na word compared dun sa ibang text. So, try natin kopahin to, yung size, para nandyan na yung size niya. Then, call span 3. Sabihin natin 2 kasi dalawa, di ba? Then, gayahin natin yung size ng ibang naunang call span, dalawa. Then, let's put here yung word ni total. So, tanggalin din natin to. Ayaw natin yan. So, instead na maglalagay tayo ng ganyan dito, let's just leave it na ganyan lang, na total siya. Then, let's check kung mag-workout to. Ayun. So, nag-workout. We have here total na word. So, idudulo natin ngayon. We'll create another TD here. And then, align. So, same strategy na gagamitin. Align right natin. Ipipaste natin yung kinat natin kanina. So, instead of ST, total yung ilalagay. So, let's try if, oops, okay, wala tayong TD. Okay. Oh, na-refresh ko. Sorry for that. Iba yung na F5 ko. So, F5. Ayan. So, we have total. We have here yung receipt natin. So, next. Last na lang. Footer. So, yung konti na lang na information para hindi na masyado maraming binubura. Okay, so we can have here yung footer. Pwede natin gayahin na lang ito. Yung kagaya kanina, yung sa paragraph kasi hindi naman table yun eh. So we can have here paragraph. So after the table, yan. So style center, SNR, instead of company info, ang itatype natin ngayon is yung footer info. And then yung size, hindi naman naka-bold. Pwede natin tanggalin yan. Hindi rin naka-bold to. Tanggalin din natin. And then, ano yung mga tags natin? MSG1, MSG2, CC, AC. So, MSG1, MSG2, CC, AC. So, pwede natin tanggalin yan. And let's save it. I-zoom out natin ng konti. So, ayan. We have now the actual receipt ng SNR. So, not close dun sa font. So, pwede nyo explore just changing the font. Paano siya magpo-format na kagayang-kagaya niyan. And then, dun sa taas, if you really don't want to use fonts, pwede naman. Ayaw nyo ng text, pwede nating ilagay yung image. So, kagaya dito, ipapakita ko. Ayun yung ginawa natin ngayon, di ba? So, nag-download na ako ng logo ng SNR and I even edit it. So, ayan. Hindi ko nabura yung nasa gitna. But still, for the sake of this tutorial, siya yung i-apply natin. So, the name is logo PNG. Yan na lang natin to. Yung tag, i-comment na lang natin. Then, ayan, hanggang dito. So, instead of tag na ganun, pwede mo lagay dito, img source, logo.png, then, lalagay mo lang, close. So, check natin. Oops. So, ayusin natin yung width and height. So, width, gawin natin 200 px. And then, height is 75 px. Ayan. Experimentuhan natin. So, SNR. Tapos, nandito yung ver. So, kailangan siguro ng BR ngayon dito. Ayan. So, that's it. We have now the SNR na nakadikit na. Although the color it's not that quite well. So, pwede nyo na nang i-adjust yung border dito para magdikit. No? So, with that, that is our tutorial. And I hope matatapos yung project nyo in time. So, good luck and thank you.